The visit of a foreign partner. Візит іноземного партнера. At the airport. В аеропорту. Excuse me. Are you Mr. Cartwright? Пробачте, ви містер Картрайт? Yes. Так. I'm Ivan Mikolaychuk from TSD Systems. How do you do? Я Іван Миколайчук з компанії TSD Systems. Здравствуйте. How do you do? Здравствуйте. Have I kept you waiting? Я змусив вас чекати? Oh, no. The plane's just arrived. Thank you for coming to meet me. О, ні. Літак щойно прилетів. Дякую, що прийшли зустріти мене. Not at all. Did you have a good trip? Нема за що. Політ прийшов нормально? Yes, thank you. I was a bit airsick, but now I'm okay. Так, дякую вам. Мене трохи знудило, але зараз я вже в нормі. My car's just outside the airport. My driver will take your suitcase. Моя машина чекає вас. Мій водій допоможе вам нести вашу валізу. Thank you. Дякую вам. In the car. В автомобілі. We are going to our office in the center of the city. It'll take us about half an hour to get there. Mr. Grinchenko is waiting for you. Ми прямуємо в наш офіс, який знаходиться в центрі міста. Для того, щоб туди дістатися, нам потрібно біля півгодини. Вас там чекає пан Грінченко. Please remind me who Mr. Grinchenko is. Нагадайте мені, будь ласка, хто такий пан Грінченко? He is our Director General. He is going to discuss with you the details of our future agreement. Це наш генеральний директор. Він збирається обговорити з вами деякі деталі нашої майбутньої угоди. Which hotel am I staying at? В якому готелі я можу зупинитися? We have reserved a single room with private bathroom at a hotel near the center. Ми замовили для вас одномісний номер з ванною в готелі недалеко від центру. That's okay. Thank you very much. Чудово. Дуже дякую. At the office. В офісі. I'd like you to meet Mr. Grinchenko, our Director General. Дозвольте познайомити вас з паном Грінченком, нашим генеральним директором. Glad to meet you, Mr. Grinchenko. Радий познайомитися з вами, пане Грінченко. Pleased to meet you too. Have you ever been to Kyiv before, Mr. Cartwright? Я також. Ви були коли-небудь в Києві, містер Картрайт? No, it's my first visit to Kyiv. Ні. Це мій перший візит в Київ. What is your first impression of Kyiv? Яке ваше перше враження від Києва? I like Kyiv. It's a very beautiful city and quite different from London. Київ мені дуже сподобався. Дуже гарне місто. І зовсім не схоже на Лондон. I hope you'll enjoy your visit, Mr. Cartwright. Сподіваюся, вам сподобається в нас, містер Картрайт. Let me introduce my staff to you. This is my secretary, Ms. Krivenko. Дозвольте мені відрекомендувати вам моїх співробітників. Це моя секретарка, міс Кривенко. Nice to meet you, Miss Krivenko. Приємно познайомитися з вами, міс Кривенко. Nice to meet you too. Call me Anne. Мені також. Можете називати мене просто Анна. I also want you to meet Victor Kulish, our sales manager. You've already met Mr. Ivanchuk. Я хочу також познайомити вас з Віктором Кулішем, нашим менеджером по збуту. З паном Іванчуком ви вже знайомі. What does Mr. Ivanchuk do? Чим займається пан Іванчук? He is our export-import manager. Do take a seat. Would you like a cigarette? Він працює у нас менеджером з експорту та імпорту. Сідайте, містер Картрайт. Сигарету? Yes. Thank you. Так, дякую вам. Would you like something to drink? Не хочете чого-небудь випити? Yes. I'd like a cup of coffee. Так. Якщо можна, чашку кави, будь ласка. And could you make coffee for us, please? Анно, ти не могла би приготувати нам каву? Certainly, sir. How would you like your coffee, Mr. Cartwright? Black or white? Звичайно. Яку б каву ви хотіли, містер Картрайт? З молоком чи без? Black. Please. Без молока, будь ласка. With sugar? З цукром? No, thanks. Ні, дякую. By the way, Mr. Cartwright, what is your profession? До речі, містер Картрайт, хто ви по професії? I'm an engineer, but at Continental Equipment I work as a sales manager. Here's my card. Я інженер, але в компанії Continental Equipment я працюю менеджером зі збуту. Ось моя візитна картка.
Let's get down to business, Mr. Cartwright. We're expanding our business and want to buy equipment for producing some goods in Ukraine, rather than importing them from Western countries as we do now. We know that some companies, including yours, produce the sort of equipment we need. Your company provides advanced technology and efficient service, which small companies can't provide. That's why we are interested in your company. Давайте перейдемо до справи, містере Картрайт. Ми розширюємо сферу нашої діяльності і хочемо закупити обладнання для виробництва в Україні деяких товарів, які ми зараз імпортуємо з західних країн. Ми знаємо, що ряд компаній, включаючи вашу, виробляють той тип обладнання, який нам потрібен. Ваша компанія запроваджує передові технології і забезпечує ефективну систему сервісної підтримки, що не під силу невеликим компаніям. Ось чому ми зацікавилися вашою компанією. Yes, I see. You'll be pleased to hear that the service life of our equipment has been increased, and also prices have been reduced. Так, я розумію. Думаю, що вам приємно буде знати, що ми збільшили термін служби нашого обладнання і, крім того, знизили ціни. Would you mind speaking a bit slower, Mr. Cartwright? I'm not very good at English. Чи не могли би ви говорити трохи повільніше, містере Картрайт? Я не дуже добре знаю англійську мову. Sure. I said we had increased the useful life of our equipment. Звичайно. Я говорив, що ми збільшили термін служби нашого обладнання. It's very interesting, but first I would like to know if it's possible to adapt your equipment to our needs. Це дуже цікаво. Але перш за все я хотів би знати, чи можна адаптувати ваше обладнання до наших вимог. To answer your question, Mr. Grinchenko, I have to visit your factory and study your requirements. Для того, щоб відповісти на ваше питання, пане Грінченко, я повинен оглянути вашу фабрику і вивчити ваші вимоги. I will show you our factory tomorrow. Я покажу вам нашу фабрику завтра. What time? О якій годині? Let me see. I have an appointment with my lawyer at 9 a.m. How about 10? Дайте мені подумати. У мене призначена зустріч з юристом на 9 годину ранку. Давайте зустрінемося о 10 годині. That's fine. Добре. At the moment, we are looking for a commercial director for this project, so in the future you'll have to deal with him. If we decide to buy your equipment, he'll visit your company, and you'll discuss the contract with him in detail. Зараз ми шукаємо людину на посаду комерційного директора даного проєкту, тому в майбутньому ви будете мати справу з ним. Якщо ми приймемо рішення про закупку вашого обладнання, він приїде до вас і ви детально обговорите з ним основні положення контракту. Fine. I've got some advertising leaflets so you'll be able to study the main characteristics of our equipment yourself. Чудово. Я привіз з собою деякі рекламні матеріали, так що ви зможете самі вивчити основні характеристики нашого обладнання. Thank you very much, Mr. Cartwright. Our driver is at your disposal during your visit. His name is Oleg. Дякую вам, містере Картрайт. Під час вашого візиту наш водій буде у вашому розпорядженні. Його звуть Олег. Thank you very much, Mr. Grinchenko. Дуже дякую, пане Грінченко. Well, that's all. Our driver is waiting for you. He'll take you to your hotel. Ну що ж, тоді все. Наш водій чекає вас. Він відвезе вас в готель. Goodbye, Mr. Grinchenko. До побачення, пане Грінченко. Goodbye, Mr. Cartwright. See you tomorrow. До побачення, містере Картрайт. До завтра.